Hello, fam! Welcome back here for another video. And today's video is not a Tuesday tutorial. Today's video is a little room tour. So, bienvenue à toute Abi Naturally family yo. Merci à famille qui rentre là pour notre vidéo. Et je dis à vidéo, on a vu visiter chez moi avec. Et si nous songeons pour famille qui était soudé avec nous depuis le commencement, si nous songeons à aller passer que nous faisons vidéo sous chez moi et nous visiter chez moi avec. Regardez ça, me voulez pour nous venir visiter chez moi avec. And today we will see how I decorated my room and have a little tour with me. So, I'm going to desk nous brasser aujourd'hui et je vais nous visiter chez moi avem. So, je souhaite nous enjoy vidéo et puis restez branchés pour plus de temps. Alright, welcome to my room, guys. My workplace. So this is where I put my decorate Excel here. Ça veut dire respirer courage, expirer peur. Et là, mettre le pot devant bureau comme ça fait me songer, ça te un reminder pour moi-même pour me songer que j'ai toujours été courageux, j'ai toujours été ferme, toujours été strong, toujours été fort. And this is my desk. C'est laptop moi, my AirPods. And you guys already know that's me and Bay. More little pictures. This has been here for like 2 years. But so this is what it says. It said, teacher takes a hand, opens a mind, and touches a heart. And down there is like kind of like my storage stuff that I don't want to be seen, like a lot of books, stuff that I haven't stuck, like papers, pencils, yeah, stuff like that. And I have my albums, like old family pictures are in there, my baby pictures are in there and stuff like that. So ça c'est un storage me garder li pour moi-même parce que mettez livre moi, cahier, bagay que me gagne de plus, no, soup. Because this one is like a wooden chair, I like to have some cushion, so that's why I put pillow. And it's my basketball, high school basketball banner. And your girl looks fly. Like, who this? Let me come kind of zoom. It's not, yeah, okay, you guys can see. Yes, I was a Panther. Yes, and if you guys already know, that's my little hat collection wall. Okay, I'm not gonna let you guys guess. Okay, you guys can put it on the comments what have changed. Okay, if you guys are a real Happy Naturally's fam, you guys are legit. You guys are real decor plants, and this is me filming. Hey y'all, what's up? Y'all know my baby, even though I don't play it no more. I was about to say, I love that it's right by the light. You guys can't see the light because of the reflection. I'm going to voir how de lumière à cause de réflexion. You guys want to see me? I'm just gonna give a snake head. Yeah, you guys can see my vanity. Not vanity. This is my little night table stand. Right by my bed. And by this time. And guess who's on the video call? That's the best. So let's get right into the best part. My favorite placement, my favorite part of my room, which is my bed. Yes, my bed. My bed is my favorite part, and you guys should know if you guys are a real fan of Happy Naturally. Like, you guys should know, okay? Tout à supposé connaître qui partie préférée dans chambre qui c'est carbone moins ça pas négocier. So here is the bed. Yes, that's the bed. Oh, there's lights now, and you guys will see a sneak peek of like night's view. So stay tuned for the end of the video. So, and you guys already know the saying, get it to God and go to sleep. No worries. Don't stress about it.
Go to sleep, boo. Go to sleep. Al dormi. Pa inquiet over it. Just by one jewel, I'll dormi. That's it. But I really love the light, especially like when I turn off the lights and I go to bed. It's like, it's cute. And this is my vision board. It's just like a bunch of affirmation words on there, which is really like helped me to stay focused on like my goal for this year. I've had this since February. Yes, I've had this for Valentine's Day. My baby sent it to me for Valentine's Day, but I wanted to change my room first. Et ça préféré dans tout chambre. But mais là, je m'étais voué pour moi depuis ça en février. But que je m'étais parce que je devais changer chambre avant. I've seen most of the stuff anyways. It's just changed. But yeah, en global, pour nous avoir une idée. Okay, so this is it. And night view. It's not really night because the sun is already up, but you guys get the idea. Okay. I love this part. It's cute. Yeah. So if you guys are a real fam, you should remember our first room tour last year, and you guys had a chance. I decorated my room. So please guys, leave the comment below what is different from the first room tour to the second room tour. I'm still in the same room, nothing has changed, but I've changed how I decorated my room and how like the stuff are arranged. So si ou sonje premier room tour nan, ça me pour faire. Konya la, c'est pour aller commenter en bas vidéo ça qui changement qu'on ouais par rapport à première visite que j'ai fait dans chambre ça. Pas grand chose, j'aime style la même chambre là, mais juste arranger chambre un peu différent et mettre quelques bagailles qui de plus ou de moins. If you're new to this channel, go ahead and click the subscribe button. We want to welcome you into our channel. Thank you for tuning in. Thank you for watching. We're so glad that you're here. And if you already enjoyed this video, go ahead and just give us a thumbs up and comment what you like the most about this video. And please, before you go anywhere, click the subscribe button so you don't miss any further videos. So si ça c'est première fois ou sur channel ou regarder nous ou ba j'aime qu'on a bien naturally channel déjà, ça c'est première fois regarder nous voulons souhaiter la bienvenue dans la famille ça son famille que nous supporter une l'autre dans journée naturelle nous, que ce soit à cheveux, que ce soit avec tête nous, mais dans n'importe bagaille qui fait partie de ou même qui fait partie de notre tête nous voulons supporter une l'autre et nous voulons dire bienvenue dans channel Abi Naturally. En bas nous un petit mais en l'air si vous aimez vidéo ça, commentez en bas qui ça ou pire aimé dans vidéo, visite côté fait dans chambre et puis tout pas oublier abonner à la chaîne là, on va aller pièce côté parce que nous pour nous encore pour l'autre vidéo. So thank you guys so much for watching and tuning in. Hopefully you guys really enjoyed this year's room tour and we'll see in another video. Merci à tous qui regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Ceux qui nous aimé, si visite chambre et n'a pas dans l'autre vidéo. Bye. Abi Naturally's fam. Love you guys! Don't forget, guys, to always stay healthy, hydrated, and hopeful, on God.